Der Oktober wirkt wie das Ende der Saison, ist aber genau das Gegenteil. Ein paar Pflanzen fangen jetzt erst richtig an. Manche Pflanzen du nur einmal, und erntest jahrelang. Abonnieren nicht verges Sun. Los geht's. Ackerbohnen, manche kennen es auch als Puffbohnen, sind so ein Fall, wo ein klein Verschiebung im Kalender einen riesigen Unterschied macht. Die meisten sehen es im März oder April, dabei ist der Herbst eigentlich die Besserwahl, und das lässt sich sogar ziemlich einfach erklären. Herbst seit Ackerbohnen kämen nach, Beaver es richtig kalt wird, bilden klein, kompakt Pflanzen und stehen dann den ganzen Winter einfach nerde. Frost bis etwa -10 Grad? Kein Problem. Sobald im Frühjahr die Temperaturen steigen, haben dies Pflanzen bereits ein fertiges Wurzelsystem und legenlos, während ein Marsat quasi bei Null anfängt. Das Ergebnis, manchmal wir wochen früher Bohnen im Topf. Ein netter Nebeneffekt, den kommt jemand auf dem Schirm hat, Ackerbohnen sind Leguminosen, holen Stickstoffe aus der Luft und geben in den Boden ab. Die Flash, auf der über den Winter stehen, ist im nächsten Jahr also gleich ein Stück besser vorbereitet für alles, was danach kommt. Zur Aussat, etwa 5 cm tief, mit rund 20 cm Abstand zwischen den einzelnen Pflanzen. Valsan oder Halbschatten, hauptsächlich durchlässiger Boden, den Stones im Winter mogen die Wurzeln gar nicht. Gegenteil wird dann im Mai oder Juni de Folgers. Beerbsen loft im Grand Dasselby-Spiel wie bei den Ackerbohnen, nur das hier ein speziell Sort gefragt ist. Nicht der Gendi Herbs aus der Frühjahrstut, sondern ein ausdrücklich als Winterhart deklariert Sort, extra für die Herbstasset gesuchtet. Auch hier, kämen im Herbst, klein und kompakt über den Winter, und dann im Frühling ein regelrechter Wachstumsschub. Statt im Juni oder Juli kannst du schon im Mai die ersten Erbsen naschen. Wichtig ist wirklich die Sortenwahl, schau beim Kauf gezielt nach Winterhart oder für Herbstasset gehen, denn ein normal Frühjahrsherbst übersteht den Deutschen Winter in der Regel nicht. Jesset wird etwa 3 bis 4 cm tief, mit 40 cm Rehenabstand, de die Pflanzen ein Rankhilf brauchen. Valsan, durchlässiger Boden, nicht zu nass. Und ein kleiner Tipp am Rand, stell die Rankhilf gleich bei der Aussat auf. Dan musst du im Mars nicht noch mal ins Halbjefferin beat, Zweig oder ein Gitterien stecken, die Pflanzen finden im Frühjahr direkt etwas zum Klettern. Und jetzt kommt die einzige Pflanze in diesem Video, die du im Grand nur einmal setzt und dann über Jahr hinweg immer wieder erntest. Die Winterheckenzwiebel, manchmal auch Winterzwiebel genannt, ist kein klassisch Speisezwiebel, die ein Einzel-Null bildet und dann abgeerntet wird. Sie watcht als Mergerage stad und bildet mit der Zeit einen deiten Horst aus vielen kleinen Rorenzwiebeln. Du schneidest einfach einzeln Trieb heraus, wann immer du es in der Küche brauchst, und der Rest watcht munter weiter. Der Herbst ist der ideal Zeitpunkt zum Pflanzen, weil sich die Pflanze über den Winter in Ruhe etabliert und im Frühjahr, oft schon im Mars, kraftig austreit, zu einer Zeit, in der sonst im Gemüsegarten noch nicht viel los ist. Setz die Jungpflanzen oder Giedelten Horst im Abstand von etwa 15 cm, die Wurzel nur so tief, dass der Weichschaft gerät eben mit Erde bedeckt ist. Son bis Halbschatten, narstefreicher Boden. Das schon darin, ein gut etabliert Winterheckenzwiebel lässt sich über 5, teilweise Jahr hinweg immer wieder teilen und beernten. Kein jahrliches Nusien, keiner Nuder Samenkauf, einmal investieren, lang profitieren. Rhabarber steht in fast jedem Bauerngarten, aber die wenigsten wissen, dass der Herbst der eigentlich besser Pflanzeitpunkt ist, nicht das Frühjahr, wie man vielleicht nehmen wird. Warum? Weil ein im Herbst gesetzt Wurzel den ganzen Winter Zeit hat, sich in Ruhe im Boden zu etablieren, Beaver im Frühling das eigentlich wachsen beginnt. Die Pflanze startet dadurch kraftiger ins erste Jahr, und mit etwas Glück kannst du schon im zweiten Frühjahr vorsichtig die ersten Stangen ernten, bei einer Frühjahrspflanzung dauert das eher bis ins Drittjahr. Zum Pflanzen brauchst du ein Reisem mit mindestens einer sichtbaren Knospe. Großartiges Pflanzloch, ordentlich Kompost untermischen, die Knospe knapp unter der Erdoberfläche platzieren. Valsan bis leichter Halbschatten, tiefgründiger, narstefreicher Boden, und das ist kein Detail, das du überspringen solltest, denn Rhabarber bleibt ein Jahr oder länger in derselben Stelle stehen. Und hier braucht es etwas Geduld, im ersten Jahr wird gar nicht geerntet, im zweiten nur ganz vorsichtig.
Erst ab Jahr 3 Zeit die Pflanze, was in Ersteckt, dafür dann zuverlässig überjahr. Rechne außerdem mit gut einem Quadratmeter Platzbedarf pro Pflanze, Rhabarber wird größer, als man beim Pflanzen oft denkt. Topinambur, auch als Erdbeeren bekannt, ist wahrscheinlich die Hartestpflanzen dieser ganzen Liste. Die Nollen sitzen tiefgängig im Boden, des ihnen selbst ein strenger deutscher Winter nix anhaben kann, du kannst es sogar bei leichtem Frost noch ausgraben. Was dies Pflanze besonders macht, sie ist fast schon unbeschämt und sprachlos. Einmal in der Erde, braucht es kaum Pflege, kein Dungung, wenig bis gar kein Gießen, liefert trotzdem verlässlich ein ordentlich Mensch Nollen, die geschmacklicher Gent was Zwischenkartoffel Artischok legen. Ganz Nollen oder größer Stück etwas en Zentimeter tief legen, mindestens 40 Zentimetern Abstand, denn im Sommer werden die Pflanzen bis zu 2 Meter hoch. Standort spielt kaum eine Rolle, fast jeder Boden funktioniert. Ein Warnung muss aber sein, Beaver du loslegst, Topinambur breitet sich aus, zwar hartnäckig. Ist einmal etabliert, wirst du und so schnell nicht wieder komplett los. Den Standort schalt bewusst, am besten in einem klar abgegrenzten Platz oder Gartenrand, wo niemand dem in die Quer kommt. Gerntet wird ab dem ersten Frost, zwar den ganzen Winter über nach Bedarf, direkt aus dem gefrorenen Boden. Praktisch dein eigener natürlicher Kühlschrank, Klarstellung vorab, weil das like durch ein Anderjet, das hier ist nicht Spinat wie im September Video. Dort ging es ein letzter vor dem Frost. Winterspinat dagen wird ganz bewusst spat im Oktober gesät, mit einem anderen Ziel, die Pflanze soll gerade noch kommen, Beaver richtig kalt wird, dann aber kaum noch wachsen in einem kompakten, jungen einfach über den Winter rohen. Genau darin liegt der Trick. Sobald im Februar oder Mars die ersten warmen Tage kommen, ist die Pflanze schon mit fertigem Wurzelsystem, legt sofort kraftig los, oft bis 6 Wochen früher Ernte als ein Aussaat, die erst im zeitigen Frühjahr passiert. Samen etwas 2 Zentimeter tief, Hinabstand rund 20 Zentimeter, ganz ähnlich wie beim normalen Spinat. Son bis Halbschatten, Narstefrecher Boden mit guter Drainage, Stonas über den Winter moben die jungen Pflanzen gar nicht. In besonders kalten Regionen kann ein dun Schichtfleisch oder reisig zusätzlich schützen, in den meisten milderen Gegenden Deutschlands ist das aber gar nicht nötig. Die Sort Pflanzen will, Anfang bis mit Oktober sein, damit noch genig Zeit zum Kämen bleibt, Beaver der erste Hartfrost kommt. Zum Schluss noch ein Pflanze, die genommen gar kein Gemius ist, aber in einem Oktober Video einfach fehlen wird, wenn ich es weglies. Den ausgerechnet der Herbst ist für Erdbeeren der wichtigste Pflanzeitpunkt im ganzen Jahr. Im Herbst gesetzt Erdbeerpflanzen haben den kompletten Winterzeit, ein kraftiges Wurzelsystem aufzubauen, Beaver im Frühjahr die Blut kommt. Bei einer Frühjahrspflanzung dagen steckt die Pflanze erstmal einen Großteil ihrer Energie ins Wurzelwachstum, auf Kosten der Frucht. Das Ergebnis im ersten Ballenjahr, ein deutlich größer Ernte bei Herbstpflanzung. Beim Setzen kommt es auf ein Kleinigkeiten, das Herzblatt, also der Vegetationspunkt in der Mitte der Pflanze, muss genau auf Höhe der Erdoberfläche sitzen, nicht zu tief, nicht zu flach. Pflanzenabstand etwa 30 cm, Valson, Narstefrecher, durchlässiger Boden. Für den ersten Winter lohnt sich ein lockerer Schicht Stroh oder Laub über den frisch gesetzten Pflanzen, besonders in kalteren Regionen, das schützt die Wurzeln, solange sich die Pflanze noch nicht richtig etabliert hat. Gerntet wird dann schon im nächsten Frühsommer, meist Ende Mai bis Juni, zwar spürbar mehr als bei einer Pflanzung im selben Jahr im Frühling. Zum Schluss noch ein Pflanze, die genommen gar kein Gemius ist, aber in einem Oktober Video einfach fehlen wird, wenn ich es weglies. Den ausgerechnet der Herbst ist für Erdbeeren der wichtigste Pflanzeitpunkt im ganzen Jahr. Im Herbst gesetzt Erdbeerpflanzen haben den kompletten Winterzeit, ein kraftiges Wurzelsystem aufzubauen, Beaver im Frühjahr die Blut kommt. Bei einer Frühjahrspflanzung dagen steckt die Pflanze erstmal einen Großteil ihrer Energie ins Wurzelwachstum, auf Kosten der Frucht. Das Ergebnis im ersten Ballenjahr, ein deutlich größer Ernte bei Herbstpflanzung. Beim Setzen kommt es auf ein Kleinigkeiten, das Herzblatt, also der Vegetationspunkt in der Mitte der Pflanze, muss genau auf Höhe der Erdoberfläche sitzen, nicht zu tief, nicht zu flach. Pflanzenabstand etwa 30 cm, Valson, Narstefrecher, durchlässiger Boden.
Für den ersten Winterland sich ein lockerer Schichtstro oder Laub über den frisch gesetzten Pflanzen, besonders in kulturen Regionen, das Schutz die Wurzeln, solange sich die Pflanze noch nicht richtig etabliert hat. Geerntet wird dann schon im nächsten Frühsommer, meist Ende Mai bis Juni, und zwar spürbar mehr als bei einer Pflanzung im selben Jahr im Frühling.